So we're done with the Parsley paragraph, and we've chosen the right connector, which is because or since for a cause, and therefore and so for an effect or reason. Here we have an exercise, which is exercise number 14. Use the connectors of cause and effect in brackets to join these ideas. We have two ideas in every sentence, and we are trying to use the connectors inside the brackets with the correct punctuation. يعني من تخلون صوت تعرفون تخلون الفاصلة وين، الكوما وين، أو وين تخلوها هي بالضبط. كذلك مثلا عندنا because شلون تستخدموها. عندكم therefore إلها استخدام مخصص، فيو get to إنه لازم قدامها full stop ومن بعدها شنو comma. فيو get to know and وين تخلوها قدام جملة النتيجة. زين. فيو get to do this as a homework for the next lecture إن شاء الله. exercise 15 فقط للإطلاع، مرتبط بالاستبيان الموجود اللي ذكرته بالمحاضرة السابقة. بس أشارت إلى ما ذكرته إنه مو شيء مو داخل أيضا للإطلاع، هذا مرتبط بهذا. exercise 15 مرتبط ب the survey on exercise 9. and here we have a paragraph another homework which is write an opinion paragraph. أريدكم تكتبوا لي opinion paragraph عن موضوع انتوا تختاروا بنفسكم. so first answer the question what do I want my reader to think or do. انتوا اشتردون تكتبون عن اي موضوع، اشتردون الريدر اللي راح يقرأ لكم اللي هو اني وزملائكم شنو يعرف عن شنو، او تنطي رأيك الى انت بشنو. then brainstorm ideas and narrow your topic. حاولوا التوبك مالتكم يكون narrow. ذكروا انه انتوا تكتبون باراجراف واحد فقط، والباراجراف يناقش فكرة رئيسية وحدة، مثل ما اخذنا باول محاضرة. الباراجراف الواحد بفكرة رئيسية وحدة انتوا تطرحوها، وهذه الفكرة تحطوها بالتوبك sentence اللي هي اول جملة، تخلوا لها supporting sentences زين اللي هي تساند هذه الفكرة، ومن بعدها تعيدون صياغة الفكرة الرئيسية بآخر الجملة اللي هي concluding sentence in different words. تعيدون صياغة الجملة topic sentence in different words in the concluding sentence. طبعا أكيد you're gonna make use of model auxiliaries اللي أخذناهم المحاضرة السابقة وصنفناهم from the weakest to the strongest إذا تذكرون. قطعة البايسيكلز، الموتورز بصورة عامة، انه لازم نسوي cycle paths. زين. صنفنا المودل verbs or model auxiliaries from the weakest to the strongest in affirmative and negative statements or sentences. So you get to make use of those model auxiliaries, and also you get to make use of connectors of cause and effect اللي هن because, since for the cause, and so and therefore for the effect. slide 19 هذا فقط للإطلاع. just have a look on it. if you want to do it. if not, then it's not your homework. slide 19 اللي هو exercise رقم 18. this is just for you to check it out. هذا للإطلاع فقط. زين. That's all concerning chapter 5. now let's start with chapter 6, which is comparative and contrastive paragraphs, or let's say comparison and contrast paragraphs. so we are going to make comparison and contrast. before we start, who can tell me what is the difference between comparison and a contrast? what is the difference between these two words? أكيد مو بالعربي. you're going to مو مشكلة مسلم. الواجب ندز بالتليجرام اللي هن سلايدين جمل، عندنا 5 جمل نحاول نربطهن بصورة صحيحة، وكذلك تكتبون باراجراف
opinion paragraph عن موضوع انتوا تختاروه بنفسكم. كل واحد يختار موضوع يريد يكتب عنه. اكيد راح تستخدمون المودel auxiliaries والconnectors of cause and effect بهذا الباراجراف اللي راح تكتبوه. Then what is the difference between a comparison and a contrast? Comparison and a contrast. إذا نترجمهن بالعربي اثنيناتهن مقارنة، صحيح؟ زين. What is the difference between them? ما أعرف، أنا أتذكر هسه يجي ببالي الأحياء كانوا ينطونا شنو الفرق، ما الفرق بين كذا وكذا، فد عضوين مثلا بجسم الإنسان. مرات يقولون اذكر أوجه التشابه والاختلاف، مرات يقولون اذكر أوجه الاختلاف فقط أو التشابه فقط. Yes, فاطمة said أعتقد الاختلاف. Okay, let's see. خلينا نشوف شنو الفرق بيناتهم. خلينا نشوف علي محمد دزلنا إجابة. Compare means to look for the difference between two or more things. Contrast means an obvious difference between two or more. Okay, علي إجابة زينة بس not so accurate. Let's see the difference between both terms, the two terms. So comparison and contrast. In this unit we will learn about comparison, contrast paragraphs and reasons for writing them. What is meant by comparison paragraph and what is meant by contrast paragraph, and why do we write them? How to organize comparison, شلون نرتب الكomparison, contrast paragraphs والcontrast paragraph أيضا. Connecting words used for comparing and contrasting topics. هاي مهمة النقطة، حطوا يمها إشارة. Connecting words used for comparing. شنو هن structures اللي نستخدمهن حتى نقارن، وشنو هن structures اللي نستخدمهن حتى نغاير. زين. Contrasting. How to write about the advantages and disadvantages of a topic. طلاب احنا دا نحكيها بالعربي contrasting هي فقط أوجه الاختلاف، فقط الاختلافات ما بين شيئين. تناقض، يعني تناقض، هذا يناقض هذا. بينما comparison تشملهم اثنيناتهم different but still similar to each other. عادة لما نقارن اثنين أشياء لازم شرط أكو عامل مشترك بيناتهم. Let's see what's comparison meant and what's contrast meant. So to compare means, هذه هي الإجابة. To compare means to discuss how two people, two places or two things are similar to each other. For example, both teachers and the students need to spend a lot of time preparing for classes. Teachers هنا والstudents عندهم task متشابه اللي هو preparing for classes، يعني الأستاذ لازم والمعلم وكذلك الطالب لازم يحضرون للدرس قبل المحاضرة اثنيناتهم. فهنا اثنيناتهم اكو عامل مشترك بيناتهم اللي هو preparing for classes. To contrast means to discuss how two people or places or things, two people, two places or two things، مرات more than two، خلوا بالكم أكثر من اثنين مرات، are different. شوفوا. So comparison are similar to each other. Similar، حطوا جواها خط. بينما contrast are different to each other. شخصين، مكانين، اثنين أشياء سواء كان activity أو أشياء بحد ذاتهن مختلفات عن بعض. هذا في حالة الكونتراست. بينما في حالة الكomparison they are similar to each other، يعني كعامل مشترك بيناتهم. So for example, for the contrast, let's see an example for the contrast. One main advantage of a bicycle over a car is that a bicycle doesn't create any pollution.
One main advantage of a bicycle over a car is that a bicycle doesn't create any pollution أو pollution النطقين صحيحات. هنا عندنا المقارنة صارت ما بين البايسكل والكار. كلمة مقارنة بالعربي تمشي على اثنين، تمشي على الكونتراست وتمشي على الكومباريسن. زين، لكن لما نحكيها فلا تتلبكون. اعتقد صارت واضحة وسهلة جدا انه اذا اثنين اشياء مش شابهة او بيناتهم عامل مشترك دا نقارن بشي متشابه بيناتهم، بين هذين الشيئين او هذين الشخصين او هذين المكانين. مثل هذا المكان او مدينة مثلا بغداد اكو كورنيش دجلة، بالعراق اكو بالنجف اكو كورنيش فرات، فهنا اكو كورنيش بغداد وبالنجف فرضنا. فدا اقارن بين مكانين بشي مشترك بيناتهم، شي متشابه بيناتهم. بينما اقول مثلا اقول خلينا ناخذ مدينة، او خلينا نقارن بين شخصين، هذا شعره طويل بس هذا الثاني ما عنده شعر اساسا، فهنا هذا ما عنده، هذا عنده شعر طويل. ف these are two different things. ف this is a contrast. هنا ما اخذنا هو مثال اللي هو bicycle over a car. bicycle over car. bicycle والcar two different things. واحد يسبب pollution والثاني ما يسبب pollution. الشيء المشترك بيناتهم هو ال pollution، لكن واحد يسببه والثاني ما يسببه. البايسيكل صديق البيئة، بينما السيارة we need to invent or develop electric cars to reduce pollution. مو هذا هو الاختلاف ما بين هذين المفردين أو these two terms. Brainstorm ideas to compare and contrast. Think of people, places and things, then compare your list with a pattern. أعرفوا الجزئية الثانية من هذا الexercise، لكن ركزوا لي على هنا مكتوب people. نقارن شخصين ويا بعض أو نغاير شخصين ويا بعض، نناقضهم. مثلا my father is كذا، my mother هنا هو حاط لنا and، يعني compare. زين، compare and contrast. ف my mother is مثلا he she my father is بالعكس أو شيء متشابه لعله. زين، مثلا my best friend is هالشكل، ومثلا my خلينا نقول my sister's best friend أو my brother's best friend is هالشكل. different thing. You can say different thing if it's a contrast. You can say similar thing if it's a comparison. So you're going to compare between two people, then, or two places, and two things or two activities. then مثلا reading and playing sports, two different activities. أو مثلا reading and writing وطلعونا العامل المشترك بيناتهم، تصير comparison. هذا homework 3 جمل بسيطة تكتبوهن بكيفكم تسوون مقارنة أو contrast أو comparison. It's okay, just I want to see، بس مو تسووهن كلهن comparison ولا تسووهن كلهن contrast. I need to see مثلا تعطيني مثالين contrast والثالث comparison، أو بالعكس تريد تكتب كل جملة، أو مثلا على people تكتب جملتين، وحدة contrast وحدة comparison، تسويهن 6 جمل. It's okay. لكن ما أفضل إنه تتعدى الإجابة أكثر من 6 جمل. تقدرون تكتبوها كرسالة بالتليجرام رسالة، أو تكتبوها بشكل ورقة وتصوروها وتدزوها على جروب الواجبات. So this is another homework. اللي هو brainstorm ideas and comparing and contrasting about people, places and things. Now let's read an email
Yes, what's up? يس علي، هسه نجي نشرحهن بالتفصيل شنو يعني الكونتراست وشنو يعني الكمباريسون. طلاب خلوا ببالكم انه احنا دا نحكي academic writing. We are talking about academic writing. ما دا نحكي السبيكينج، ترى السبيكينج هواي يختلف عن الرايتنج. writing اكثر formal، خاصة لما تكون academic تكون فورمال اكثر من السبيكينج. فبالسبيكينج مسموح انه نتلاعب بالكلام اكثر مما مسموح بالرايتنج. ف طريقة السؤال اوكي نجيها بعدين، يعني شوفوها بالامتحان ان شاء الله. comparing and contrasting. شوفوا هذا هسه راح ناخذ تطبيق يا علي، خليكم مركز ويانا. to see how to differentiate between two things in a contrast and how to compare two things to each other in similarities. So comparing and contrasting, read Yoko's email message to her friend and answer the question. هنا يوكو، ما أعرف يوكو يمكن يوكو I think it is Japanese or a Chinese person. Then what two things does the second paragraph talk about؟ هذا مقدمة، من بعدها الإيميل يجي بي second paragraph اللي هو الأساسي اللي يحتوي على الفكرة الأساسية وعلى ال supporting sentences for the main idea. وبعدين يجينا هذا السطر الأخير اللي هو ما نحسبه paragraph لكن نحسبه ك خلينا نقول ختامية بالنسبة للإيميل. الإيميل مو شيء رسمي مثل اللتر، واللتر مو شيء رسمي مثل الارتيكل، وهكذا. الإيميل مجرد إنه أنت دا تكتب إيميل، ف this is not a big deal. You can use first pronoun, you can use constructions, and you can use too many things, especially if it's a friend. So from yukotoko.com to sharifa@buzz.net. Subject start for the university. قبل ما نقرأ السؤالين حتى نخلي ببالنا شو راح تكون الإجابة إلهن. What two things does the second paragraph to talk about؟ شنو الأشياء الثانيين اللي يحكي عنهن second paragraph؟ Is the second paragraph mostly comparing or mostly contrasting؟ How do you think or how do you know that؟ يعني comparing second paragraph راح يكون ب contrast لو ب comparison. خلينا نشوف. وليش تعتقدون هذا الشيء؟ ليش تعتقد انه comparison او ليش تعتقد انه هو contrasting؟ We're going to read and see what's going on. So hello Sharifa, how are you? I hope everything is okay with you. The English course has almost finished now. Can you believe it? I was just talking to Yopeng yesterday and she told me that you are planning to go to start for university. That's great, as I'm planning to go to St. John's University. We'll be living in the same city. هذا الباراجراف الأول اللي هو introductory paragraph. Introductory note about what she's going to say. Have you decided where you're gonna live? طبعا الغاية من هذا كله إنه she wants to make sure where Sharifa going to live, so she wants to see if she can live, if they can live together in a flat or not. Yeah, so that's the reason, or that's the aim of sending this email. So let's read the second paragraph. Have you decided where you're going to live? My parents want me to live with a host family in the city. host family، تعرفون شنو يعني host family؟ عادة بأمريكا تقدر تعيش ويا عائلة تدفع إيجار وتدفع ثمن الأكل اللي ينطيك هذا اللي ينطوك إياه هما.
هذا يكون إيجاره أقل من ما تأجر بشقة وحدك. الإيجار بشقة وحدك راح يكون غالي جدا، فبعض الناس يفضلون إنه يروحون يأجرون غرفة ببيت ويا هوست فاميلي، ويا عائلة يقعدون ويا نفس العائلة، حتى إنه الإيجار يصير أقل، يدفعون لهم فلوس الأكل والمسكن. That's it. So here my parents want me to live with a host family in the city, but I want to live in a shared flat in a hall of a residence on the campus. shared flat يعني flat شقة بس مو بوحدك، وياك شنو roommates اللي هم شركاء بالسكن. I think they are both good places to live. اكو فرق بين الروميتس طلاب والهوست فاميلي. you know what I'm saying. host family عائلة كاملة، جهال وكبار وصغار، يعني عائلة كاملة قد تكون مكونة من 9 أشخاص، قد تكون مكونة من شخصين، ف it's not this is not a roommate، ما يحسب roommate. بينما الروميتس عادة يكونون نفس عمرك، يعني مقاربين إلك. you can live together. عندكم نفس مكان الشغل أو قريب على بعض، ف you can rent a house، اللي هو عادة هسه دا يصير خاصة بالكليات الأهلية اللي ما عندهم أقسام داخلية، دا يأجرون a flat. مو I think they are both good places to live, but a flat in a hall would be better. when you live with a family، طلاب لاحظوا المصطلحات. my parents want me to live but I want to live. I think they are both good places to live, but a flat in a hall would be better. When you live with a family, you usually have to fit in with their timetable. On the other hand, حطوا جوا خط. when you live in a flat in a hall, you can do what you want when you want. Another difference is that with a family, you don't have to cook. In a flat in a hall, of course, you have to cook for yourself. That would be good for me because I like cooking. My parents have pointed out that all of the food is included in the price when you live with a family, but you have to pay extra for this in a hall. Plus, there could be a complications about sharing the kitchen if everyone wants to cook at the same time. يعني with the family, with the host family، أكلك راح يكون جاهز وهو ضمن المبلغ اللي دفعه ويا الإيجار، محسوب يعني. but if you're living in a flat, you have to pay etc for this in a hall. Plus, there could be complications about sharing the kitchen if everyone wants to cook at the same time. وطباخ واحد والكل يردون يطبخون. However, when you live in a flat hall, you get to choose what you eat and when you eat it. عندك الحرية انه تختار ايش تاكل وش وقت تاكل. So you can see او خلينا نجاوب السؤال الأول. what are the two things. اوكي مو مشكلة، هسه نبدي نحكي على كيف. what are the two things that the second paragraph talks about. مصطفى يقول أو the second paragraph، خلينا نبدي ويا فرحان. talk about host family and share flat. Yes, good. Mustafa Haidar saying living with a host family and living in a flat in a hall of a residence on the campus. الجواب الثاني contrasting but I want on the other. Okay, these are examples. Thank you, Mustafa. Fatma living with a host family and living in a flat. Very good. The difference between host family and campus. Yes, good, Fatma. So it talks about two different things, which are living with a host family or living in a flat in a home، يعني بمبنى. زين. The second question، هذا عرفنا عن شنو يحكي الباراجراف. يحكي عن شيئين، اللي هو اما تعيش ويا عائلة host family او تعيش بوحدك ويا roommates، يعني بشقة كل من إلى غرفته أو كل من إلى سريره الخاص.
زين. You can say that it is contrasting, mostly contrasting. Yes, it's mostly contrasting. Contrast عبير، خلينا نشوف عبير انطتنا why. Contrast because both are good place but a flat hole would be better. This is Yoko opinion. زين. حاولي طلعي ودخلي او حطي هيدفونات شوفي شو تسوين سارة. I don't know. هنا بدي تحكي عن الكونتراست. ليش؟ لانه حكت عن مقارنة بين الهوست فاميلي والليفين ان فلات. اعطتنا اوجه الاختلاف بيناتهم اكثر مما اعطتنا اوجه التشابه. اللي حكته غالبا كله اللي حكته يوكو، قالت شنو الاختلاف ما بين الهوست فاميلي اللي اهلها يردوها تعيش بيه او ويا العائلة، او الفلات شيرد فلات اللي هي تريد تعيش بيه. مثلا وحدة من عندهم you have to follow the host family timetable، يعني لازم تقعد وياهم وتنام وياهم حتى تقدر حتى تلحق على انه تاكل وياهم نفس الوقت. so you have to follow their timetable. بينما اذا انت قاعد in a flat in a hole you're going to do what you want whenever you want. do what you want when you want، يعني ايش وقت ما تريد تسوي الشغلة اللي ببالك تقدر تسويها براحتك بمزاجك. you don't have to follow the timetable of the new family that you are living with. واحدة من الاختلافات ايضا الكوكينج. قالت انه لما تكون عايش ويا ناس لازم تاكل اللي هم يطبخوه وما تقدر تعترض. زي مثلا انت اكل ما يعجبك او like احنا تعرفون we have حلال and حرام food. so here هما ما عندهم بالنسبة ليوكا اعتقد يابانية. so I don't think that she's a Muslim. so here we have a problem with living with a host family, and she said that different point if you live in a flat or in a shared flat in a hall, which is you can cook what you want and you can eat when you want. so this is the differences or the main differences. بس ما مثلا خلتنا اكو نقاط تشابه بين living with a host family or living in a flat. مثلا you can get in go out and get in whenever you want سواء بالهوست فاميلي او سواء بالفلات in a hole. هذه خلينا نعتبرها هذه نقطة تشابه. مثلا ما ذكرت هيك شيء ولا ذكرت شيء مشابه إليه. so she's only contrasting, she's only saying this is blah 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 and this is the opposite, this is blah 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 and this is the opposite. so this is a contrast. that's why we can say that this second paragraph is mostly a contrastive one. Here we have comparative and contrastive structures. هنا عندنا comparative and contrastive structures راح نستخدمهن عادة يكونن word وحدة، كلمة واحدة مثل and أو مثلا both، أو phrases لما تكون عندي أكثر من كلمة مثلا similar to the same as 3 كلمات كلمتين وهكذا. both and هذني كلمتين جايات من فصلات، يعني هذني 3 نقاط تعني انه اكو كلام هنا. زين. let's see these comparative structure and we will have later contrastive structures, so pay attention. so let's start with first comparative structures. We have and as a word. For example, the man and the woman are tall، يعني اثنيناتهم tall، اثنيناتهم يشتركون بصفة الطول. زين. both, for example, both of the tables have broken legs. طبلتين اثنيناتهم رجليهم مكسرة. both and هنا اكو مثلا يجي subject وبعدين subject لاخ. مثلا نقول both my neighbor
and I are selling our cars. Both my neighbor and I يعني اثنيناتنا عارضين سياراتنا للبيع. So neighbor, my neighbor and I. See, بنستخدم both and. Also, for example, the shops are closing for the bank holiday. The post office is also closing. أو نقدر نقول too is closing too مثل ما راح يجينا بالمثال الثاني. مثلا too, Kathy is planning to go to the party and I am too. وأني همين. So هنا نستخدم to حتى تبين إنه هي راح تروح البارتي وأني هم راح أروح البارتي. neither nor بالنسبة للنفي، وهذه هي طريقة النفي الوحيدة اللي نستخدمها بالcomparative. Neither Joe nor Steve went to the meeting last night. Neither of them were in the meeting last night. اثنيناتهم عندهم صفة مشتركة أو اثنيناتهم سووا شيء مشترك إنهم اثنيناتهم ما حضروا بالاجتماع. Similar to, for example, their new computer is similar to the one my brother bought. Both computers are similar to each other. Okay. The same as أعتقد طلبته من عندي أبطأ شوية بالشرح. Okay. The same as, for example, is the restaurant where you had dinner the same as the place where I ate last month? رحتوا له المطعم اللي رحتوا له تعشيتوا بيه نفس المطعم اللي رحت له أنا قبل شهر. فهنا the same as نفس المكان. So we are comparing between two places if they are similar to each other. We can use just اللي هاي لما تشوفون بهيج sequence مال قواعد يعني زائد مثلا as زائد adjective زائد as وهكذا. من تشوفون two brackets معنى هذا الشيء قابل للحذف، يعني هذه الكلمة ممكن نحذفها كلمة just. فنقول just اختيارية as plus adjective plus as. For example we say as soon as. For example we say as warm as. For example we say as beautiful as. Okay. As white as مثلا his t-shirt is as white as his pants. t-shirt مالته نفس درجة اللون أو البياض ويا البانتس البنطلون. زين. His coat is just as warm as the more expensive one. اكو واحد expensive بالمحل more expensive one أغلى واحد. And we say his jacket is as warm or is just as warm as the more expensive one. نفس درجة الدفو اللي ينطنها الجاكيتات اثنيناتهم. We have likewise my parents were born in a small village. Likewise نفس الشيء my brothers and I يعني أنا إخواني also grow up in a small town. So small village small town نفس الشيء شيء مقارن يعني إنه أبوي وأمي عاشوا بمكان صغير وإحنا همينا عشنا بمكان صغير أو كبرنا بمكان صغير. Similarly, we can use similarly an example like there are many parks to visit in the city. Similarly, there are several parks in my hometown too. السيتي اللي هي المدينة الكبيرة، الهوم تاون اللي هي أصغر من عندها المكان اللي انت عايش بيه town. زين. So there are several parks in the hometown. So hometown and the city are sharing parks. Both have parks. اثنيناتهم عندهم أو بيهم parks. Now let's try to solve this exercise. You're going to help me, guys. So, number one, the architecture of some modern government building is dash the type of construction used 100 years ago. Is شو تقولون؟ Let's see. Similar to excellent. So, similar to
constructions or the type of construction used 100 years ago. In recent years, new technology such as mobile telephones has made life more convenient. فراغ, the internet has made a wide variety of information available to everyone. طلاب مو شرط تستخدمون وحدة بس. You can use very good. We can say مثلا likewise, and we can say also, for example. لا مو both and. لا مو both and, لأنه إذا نقول both and لازم اكو فراغ ثاني, ف it's not both and. خلونا نقطة واحدة طلاب حتى من لخبط بين الإجابات. So it is likewise, or we can say also. Then C, the rivers and the lakes are clear and beautiful. الأنهار والليكس البحيرات شنو؟ Both the rivers and the lakes are clear and beautiful. Good. The capital city is just as modern as the cities in the other countries. Yes, very good. As modern as يعني حديثة أو بناها حديث. Then this is concerning comparative what. Now let's move to using contrastive structures. Contrastive structures. These words and phrases are used for writing contrast. هذين الكلمات والphrases نستخدمهن. احنا قلنا phrase معناها أكثر من كلمة. So we use these in order to write a contrast between two sentences. For example, we have more, less plus adjective, adverb, adjective or an adverb, plus than. We can use either adjective or an adverb, or we can use more, either more or less, واحدة من عندهم, زائد إما adjective أو adverb حسب الجملة وحسب سياق الجملة, الcontext اللي عندنا, زائد than. For example, eating out is usually more, نستخدم منه more, expensive اللي هي adjective, نستخدم منه than. More expensive than. More expensive for the adjective than cooking at home. Eating out is usually more expensive than cooking at home. We have adjective plus er, المقارنة, صيغة المقارنة, plus than. For example, my bedroom is bigger than my sister's room. My bedroom is bigger than my sister's room. We have but, while, though, ثلاثة ممكن استخدامهن. نستخدم ثلاثة صحيحات, لكن نستخدم الأصح حسب الكونتكست اللي موجود أو السيتويشن الموجودة عندنا. يعني حسب السيتويشن نقدر نقرر شو نقول. I enjoy eating fruit for dessert. أنا أفضل أكل فواكه بدل الحلويات. But my friend likes chocolate. Or we can say while my friend likes chocolate. أو we can say though my friend likes chocolate. يعني هذا مو مثله. Though he likes chocolate, I prefer or I enjoy eating fruit for dessert. For dessert يعني بدلا من الحلويات. زين. Not the same as, for example, this book isn't the same as the one you bought. This book isn't the same as the one you bought. For example, هنا we have not as. شوفوا طلاب الفرق بين الأز والأز بالcomparative تختلف عن الcontrasting بالنفي. لما تكون منفية يعني مو مثلها, معناها هاي صارت عندي contrast, اختلاف. زين, لكن لما تجي مثبتة تكون comparative. So not the same as, this book isn't the same as the one you bought. هذا الكتاب مو نفس اللي اشتريته انت. زين. أو for example, some people feel that doing exercise isn't as fun as watching TV. Watching TV
is not as the same as doing exercise. الرياضة مو نفس watching TV، واحد عكس الثاني أساسا. So for example and we have the phrase different from مثلا that style of shirt is different from the styles most people wear. ستايل القميص هذا الموجود معروف مثلا قدامنا يختلف عن الستايلات اللي تلبسها العالم، ستايلات القمصان اللي تلبسها العالم. So هنا different from shows the difference between this shirt and the other shirts around. We have three more structures for showing contrast. For example, number one, in contrast, for example, the lakes we swam in were very clean and beautiful. In contrast, comma, the lakes in my country are polluted or polluted. زين. So هنا نقدر نقارن lakes in the country and the lakes outside the country. So there is in contrast يعني عكس الشيء عكس الثاني. Clean and beautiful and polluted on the other hand. يعني ملوثة. We have however اللي هي على مثلا ترجمها على كل حال بس زين. The new shop sells its clothing at low prices. المحل الجديد يبيع بسعر زين. However, other shops have better quality clothing. The quality مالتهم better بالمحلات المجاورة. So this is difference, or this is the difference between the shop that sells with the low prices and the other shops around, which is better quality clothing. We have the last structure that is given here and to show in contrast, which is on the other hand. On the other hand, for example, my boyfriend likes doing sports. On the other hand, I prefer doing yoga. هو يحب يلعب سبورت عادة مثل ما تشوفون هو كامش football. So he likes soccer mostly. And she is on the other hand, she likes to do yoga. So complete these sentences with the phrases from above. Now we are going to complete, or we try to complete these sentences with the phrases from the above, which is either comparison or let's see it's about contrast. It's about contrast. So we are going to solve exercise number 4. All of these sentences are contrastively written. So we are going to use one of the phrases on slide 9 and slide 10 in order to solve this exercise. Some tourists enjoy going on organized tours اللي هي الرحلات المنظمة مال الجروبات اللي حاليا أغلبكم تروحون بيها. Some tourists enjoy going on organized tours. فراغ many other tourists prefer traveling on their own. لكن شو تقولون؟ But very good. But or while, although, excellent. So we can say but many other tourists prefer traveling on their own. زين. B. The two books are very are very each other. This is a contrastive sentence, so you can say what? You can say different from. Excellent. So you can say these two parks are very different from each other. The cost of studying in college or university in Britain is very high. فراغ in many other countries the cost is much lower. بريطانيا السعر أغلى لأن عملتهم أساسا أغلى. So in other countries
because is much lower. شو تقولون؟ what you're gonna say. On the other hand, in contrast, however, while. Yes, we can say in contrast لأنه أكو contrast بيناتهم. In contrast, on the other hand, is also acceptable. We can say on the other hand, in many other countries the cost is much lower, or we say in contrast, in many other countries the cost is much lower. Let's see D. D. Changes in technology are occurring فراغ quickly فراغ in the past. تغيير بالتكنولوجي دا يحصل مقارن ويا الباست. فش تقولون؟ is not. yes more than. لا مو more than. شلون تصير؟ بس لحظة. more quickly than. yes good ترهم لأنه أنا صحيح. So changes in technology are occurring more quickly than in the past. Very good. Or we can say changes in technology are occurring as quickly, not as quickly as in the past. Not as quickly as in the past. Both are acceptable. زين. Similarities and differences. هذا الهومورك راح نخليه يس. هذا هومورك راح نخليه على المحاضرة الجاية طلاب. نساويكم ويا الجروب اللي قبله. قبل شوي انطفت الكهرباء عندنا فانقطع النت. so we reached slide 12. نكمل المحاضرة الجاية. طلاب إذا أكم إمكانية تأجلون الامتحان تخلوه مو هذا الخميس الجاي اللي بعده. إذا أكم إمكانية تسوون shift ويا امتحان ثاني try to do it لأنه المادة كلش قليلة بترهم إنه نمتحن بيها. ما نقدر نمتحن بيها شهر